Assalamualaikum guys, what's up? Abang Bro sini. Okay guys, not bad We have a lot of videos that kita dah keluarkan tentang cerita-cerita horror semua daripada pengalaman-pengalaman Abang Bro dan juga daripada pengalaman-pengalaman kawan-kawan Abang Bro. Hari ini kita akan ceritakan mengenai hospital. Ada tak di sini viewers Abang Bro yang pernah ke hospital atau duduk di hospital? Okay. Jadi cerita pertama ni mengenai Abang Bro waktu Abang Bro umur 15 tahun. Waktu itu Abang Bro footballer lah kan. Footballer main part sekolah punya. Tapi kali ini bukan, I don't remember it's a competitive match no. Tapi it's just a friendly match. Abang Bro waktu itu goalkeeper. So after doing some saves, I end up landed my head hit the goalpost. But I managed to block with my hand. But after that I feel drowsy and I vomit. Jadi bila waktu itu terus Abang Bro punya parents worried and then they decided to send me to a hospital. This hospital dah tak lagi Dia hospital ni dulu dia terletak di kawasan Toa Payoh. Tapi sekarang dah tak lagi, sekarang dah jadi MRT station. Okay, jadi Abang Bro pergi sana, dah pergi A&E. Doktor tu check mata Abang Bro, dia kata Abang Bro mungkin ada concussion. Mild concussion ke apa. So Abang Bro not sure is that. That time belum ada Google lagi kan. Jadi dia suruh Abang Bro ward first to check because Abang Bro ada muntah tadi. Jadi bila Abang Bro stay di ward yang Abang Bro stay tu, dia ward C class. Jadi ada, if I remember correctly, dia kira macam tak ada bilik tau. Dia macam ada kita can see people walk around kita boleh nampak, tengok orang berjalan semua. Jadi dia tapi Abang Bro terletak di first ward Abang Bro terletak di first floor dan katil Abang Bro letak di hujung sekali, dekat tingkap. Jadi bila Abang Bro kalau duduk tempat katil tu, Abang Bro tengok tingkap tu keluar, Abang Bro nampak garden. Okay, garden ada macam hut, ada kerusi kerusi batu kan, untuk orang relax. Sebenarnya waktu pagi tu atau waktu siang hari, Abang Bro nampak some pesakit patient dia lihat-lihat di situ lah, jalan-jalan kat kawasan garden tu. Okay, tapi yang Abang Bro nak ceritakan ni berlaku pada malamnya. Jadi bila Abang Bro dah waktu malam tu, Abang Bro dah makan ubat semua, Abang Bro rasa kepanasan. Panas macam berpeluh, tapi fan ada, fan bergerak. Tiba-tiba rasa macam panas gitu. Just to remind you all, Abang Bro share dengan katil ni dengan orang tua semua tau. Ni bukan macam hospital khas untuk kanak-kanak. Jadi sebelah Abang Bro ni ada apik, uncle dah tua. Dan sebelah ujung dia ada pakcik Melayu. Dan depan semua ada patient juga. Tapi semua they do their own stuff lah. Abang Bro seorang muda 15 tahun waktu tu. Jadi Abang Bro, okay, Abang Bro tengok balik, depan katil Abang Bro tu kosong. The only bed yang tak ada patient. Okay, jadi bila malam hari tu, bila Abang Bro panas kan, pasal fan dia tak ada aircon, dia panas tapi tingkap tu buka. Jadi bila Abang Bro rasa panas tu, Abang Bro komplain, panasnya. Dia rasa tak berpeluh dia. Jadi bila waktu tu Abang Bro dah risau-risau, Abang Bro tengok ke sebelah garden, tengok dekat dengan garden tu nampak macam hutan. Belakang garden tu hutan tapi macam tak ada angin tu, macam wah, panas tu lah ni malam ni. Tiba-tiba Abang Bro nampak jam yang tempat dinding tu, I remember it's around 1 plus at night. Abang Bro dengar ward sebelah ke depan ke, a group of family crying, nangis, dan dengar suara panggil papa kan. Jadi waktu tu Abang Bro tahu mungkin bapa dia meninggal jadi waktu tu Abang Bro dah macam cuak sikit lah. So as a 15-year-old that time, seorang-seorang ke hospital, takkan nak suruh my parents sleep over kan, 15-year-old no. Jadi Abang Bro pun worried juga lah. Is there any death, ada kematian ke? Then aku dah kepanasan ni, situ pula ada mati, salah pula kan. Abang Bro tak pernah hadapi waktu tu lah, dia macam panic a bit. Then tiba-tiba sedang Abang Bro komplain kepanasan ni, sebelah tingkap tu ada seperti lembaga jalan. Dia macam glide. Itu Abang Bro tersadar nampak dia, Abang Bro baring kan. Abang Bro nampak dia, Abang Bro tutup mata, buka mata, tak boleh tidur. Kita nampak benda tu bergerak. Itu Abang Bro cakap, Astaghfirullahaladzim, dalam hati. Tapi benda tu stop. Dia boleh stop ni benda tu.
Then bila dia stop, dia abang bro can see clearly daripada abang bro katil ni. Abang bro boleh nampak benda tu. Dia besar. Nak kata manusia bukan manusia, tapi abang bro tahu nampak telinga dia dua macam tajam. Tapi dia quite tall. Macam sharp, and then nampak macam kepala dia macam kebotak-botakan. So abang bro pun macam terkejut lah nampak benda tu. Abang bro, waktu tu as a 15-year-old, what can you expect? Jadi abang bro terus tutup mata dalam hati, baca Al-Fatihah lah, apa yang abang bro ingat waktu tu. Abang terus tutup mata, pejam mata. Because bila abang buka mata, dia masih tu lagi. Dia benda tu masih ada. Orang tahu manusia ke siapa tu, benda tu masih pasti juga. Siapa pun satu pagi manusia yang jalan-jalan tempat luar tingkap tu kan. Jadi abang bro tutup mata, baca. Bila abang bro buka balik mata, dah tak ada. Tapi jam dah tunjukkan dah about 2 plus already. Tadi ingat abang bro bila nampak tu benda around 1 plus. So jadi bila abang bro dah tersadar lagi kali pukul 2 lebih, jadi benda tu dah tak ada. Dan pada time yang nangis tadi semua dah tak ada, dah settle down. Jadi abang bro pun bila teringat sadar, abang bro sadar bangun terduduk. Jadi abang bro tengok tingkap luar, dia ada lampu sama-sama, macam dah tak ada. So macam peace lah. And then suddenly nurse come. Tu cakap abang bro, you still have not sleep? Belum tidur lagi? Yeah, cannot sleep lah. Need time to take medicine. Okay lah, fine. So bila ambil medicine tu, abang bro, depan meja abang bro tu ada foolscap paper. Then I ask the nurse to pass me the foolscap paper and the pen. Jadi abang bro quite good at drawing at the time. So abang bro draw apa yang abang bro nampak tadi. Then after that, abang bro felt that dah macam itulah. Then after that, forget it, just put on my bed. Just leave it on my bed. Jadi bila kurun pagi tu, so after dah makan ubat tu, abang bro dah draw tu, nurse pun dah bergerak, dan abang bro tidur. Bila abang bro sadar pukul 6 lebih pagi ke 7, time to eat medicine again, abang bro di-approach oleh another nurse. I think this nurse is a morning shift nurse. Dia datang, dia tanya, ni apa benda ni? Oh, ni tadi saya draw sebab semalam malam ada benda tu lalu kat luar. Dia kata, benda apa? Cakap in English tapi abang bro translatekan bahasa Melayu. Abang bro cakap ni dia kat luar, dia lalu, dia jalan depan tepi tingkap sana, dia glide through nak menuju ke on the other side. Lepas tu bila saya do some prayers, dia stop. Then after that I close my eyes, I continue my prayers, so still there. Then I keep closing my eyes very hard. Then benda tu bukan, bila abang sadar dah 2 lebih, benda tu tak ada. So the nurse say, oh okay, but are you okay? Yeah, I'm okay. I'm okay, no problem. Jadi nurse tu pun letak, I put on the table kan table hospital kan yang table boleh gerak tu. Dia dah letak table tu, dia kata you want to brush your teeth, everything, can go ahead later, your breakfast come. Okay. Jadi bila abang sedang dah pukul 8 lebih tu dah makan breakfast. Dah lapar actually that time. Nurse manager come. Datang, hey, how are you? Feeling better? Okay. Your test okay, so far X-ray all okay. Most probably you can discharge today lah, dia kata. I said okay lah, can lah, that will be better. But can I have one question today? One question, okay. The thing that you draw is now, my nurse told me that you drew something. Oh yeah. Dia kata benda yang abang baru tulis ni, many months before pun ada budak kat sini, younger than me, about 10 years old. Dia describe to the nurse apa yang dia nampak, sama dengan apa yang abang baru draw. Macam botak-botak itu, telinga dia tajam tapi tinggi, hitam, baju macam dia berpakaian hitam tu. Jadi dia cakap apa yang abang bro describe dengan dia tu sama dengan macam budak yang dulu about 10 years old, few months back, katil sama abang bro, dia nampak. Jadi dia tanya abang bro, apa tu? Abang cakap, mana abang bro tahu? I'm not so sure about that, but all I know last night I'm quite scared. In fact, I am very scared. So dia kata okay. The nurse, any nurse saw? No, I don't think so. Dia kata, because I was alone that time. Then they got one family crying. Oh yeah, yesterday there's somebody passed away, dia kata. Okay, so jadi abang bro cakap dia no, sorry, dia kata apa tau? Okay, can I take this paper so that we can keep some record of filing? I said okay lah, anyway I remember the face until now. So jadi dia ambil tu paper, paper baik-baik. Then after that just put there. Jadi hari tu
bila my parents come semua, doktor cakap dah boleh discharge. Abang Bro happy. I'm glad that can discharge, because imagine that night kalau kena kacau sekali atau benda tu lalu kan. So that time bila Abang Bro 15 years old. So yang next cerita ni Abang Bro ceritakan mengenai kawan Abang Bro. Abang Bro kenal dia ni waktu Abang Bro bila dah dewasa. Abang Bro pun pernah masuk hospital juga for other reason lah, for some injuries. Then at that time I made friends with him. Nama dia BR apa tu, very nice, good looking guy. Dia handsome. Then I also disturb him. Hey bro, I think you got the wrong job. You should be a model or actor. No, I prefer to serve people. So that's how good he is. So while that time Abang Bro sedang jadi patient dengan dia, Abang Bro, I remember the first night tu Abang Bro kena emergency ward. Bukan emergency ward, ward, reserve ward. Pasal tempat ward tu, that time ward Abang Bro ni kawasan timur. Hospital yang Abang Bro kena ni kawasan timur. Waktu itu Abang Bro dah 30-an. Jadi dia kata because tak cukup katil, jadi Abang Bro kena tempat emergency ward tu, tempat reserve. Ada banyak katil. Ada banyak katil. Semua tepi-tepi Abang Bro semua rapat-rapat. Tapi macam standby. Dia kata once ada katil dia, they shift me over to the real ward. So bila Abang Bro tu that time dia tak boleh tidur lah, because Abang Bro masuk about early at night lah, pukul 1 malam lagi sekali. So nurse ni nama dia VR, nurse lelaki, jadi dia on duty. So Abang Bro pun make friend lah, pasal Abang boring kan. Dia pun okay, can talk. So Abang tanya dia, bro, you work here how many years? Dia kata about 6-7 years. Oh, 6-7 years. So you are now what? Staff nurse. Yeah, staff nurse. So as usual Abang Bro suka cerita seram-seram Abang Bro pun tanya dia, so BR, you work here for 6-7 years, any horror stories that you encountered? So dia kata, I don't want to talk about it. Come on lah, like that, I like to hear all this stuff. I mean, you were working in hospital kan. Jadi dia kata okay, but then dia cakap lah, don't say that it's from him. Dia kata waktu dia baru-baru masuk, dia duty part ward. Okay, before dia masuk hospital ni, dia hospital lain about 2 years, then dah transfer over here pasal dia pun dapat rumah dekat dengan kawasan timur. Jadi dia stay, dia dapat hospital ni, dia happy lah. So waktu dia stay kat sini, dia kena jaga ni lah, reserve ward. I don't know what is it lah. Is it observation ward? I'm not so sure. Tapi memang not much facilities, tapi temporary, katil banyak. Kat bawah tu semua rapat-rapat. Tapi dia kata bila ada ward available for me, they will push me up. So dia kata dia tengah duty kat itu, few months back before yang time Abang Bro kat situ, dia kata there was one time got few patients down there. Ada few patients tempat situ, semua sedang tidur ke apa. Dia kata katil yang semua terletak dalam tu reserve ward tu, semua kaki dia lock, roda dia di lock, dia tak boleh bergerak. Tapi waktu dia sedang buat paperwork tu, tiba-tiba one of the katil few gaps away from his table move a bit. Jadi dia sadar, dia tengok macam katil lain macam satu line, dia punya katil ni terkeluar sikit. Jadi dia pun bangun, dia pergi tengok katil tu, katil tu pun tak ada orang baling lah. Jadi dia pun tolak tu katil balik, kasih straight line, dia lock. Jadi bila dah lock tu, dia balik duduk depan meja dia balik. Jadi dia buat sambung kerja dia balik. Jadi bila few minutes later, another bed move. Then dia tengok macam, dia tengok jam macam dah 2 lebih ke 3 pagi. Yang dia ingat lah, dia kata, jadi dia kata something not right lah. Something is not right. Tapi dia tengok patient-patient lain semua tidur. Jadi dia pun tak apa, tak nak ambil pot. Dia kata never mind, in the morning I'll push back. Or later when another nurse come to assist, you just just go to that particular bed and push back to the wall. Jadi dia sambung kerja dia. This step pasal dia tak bergerak, dia diam sambung kerja dia. Tiba-tiba katil yang tadi bergerak tu bergerak keras and hit another side of the wall. Jadi dia terus bangun. Dia kata tengok kat situ semua patient ada 6 or 7, but all old men, all sleeping, and they are all quite 2 or 3 beds away from that bed that move. Jadi dia pun kata wah, ini lain macam ni. Dia bangun, dia ikut kepercayaan dia baca, dia doa,
minta pada Tuhan supaya tak ganggu dia lagi lah. Dia apa tu, benda-benda ni tak ganggu dia pasal nak buat kerja. Jadi dia tolak balik katil tu nicely, dia make sure dia lock, then dia sambung work. After that dah tak ada ganggu, tu part je. So that was that time. Then few weeks later, waktu dia di duty di ward, dia kata tempat ward, dalam ward tu ada bilik kelas B dengan A. Dia bukan ward C, dia kata kelas B dengan A, baru semua ada bilik. Tapi yang kalau ward A ni, ward A, no, first class. Yang satu ada, those first class tu ada satu bilik, ada about 3 or 4 rooms dia. Jadi room 1, room 2, room 3, bed 1, bed 2, bed 3, bed 4. Dia kata sepatutnya selalunya ada orang, tapi that day yang dia duty tu, yang bed 2 punya bilik tu kosong. Jadi dia pun dah masuk, dia tengok semua dah clear dengan orang yang tukang kemas. Kata in case got another new patient come in, that ward or that bed can be used again. Yang waktu tu dia shift malam. Dia kata baru pukul 11 lebih, yang ward yang dia kata yang room bed number 2 tu ada bunyi alarm. Macam bunyi alarm tu maknanya ada orang patient picit lah untuk panggil kan, need help. Jadi dia pun tak sadar, dia tak macam doesn't cross his mind then yang bilik tu dah kosong. Jadi dia bila dia sedang buat paperwork tu, dia nampak number 2, straight away dia letak pen tu, dia bangun, dia pergi pada number 2. Jadi bila dia totally forget that room nobody. Jadi bila dia masuk, dia tu katil kosong. Bila dia keluar balik pada pintu atas tu, dia tengok memang lampuan menyala. Siapa picit? Dia tengok kanan kiri semua, only dia dengan lagi 2 nurse. Tapi 2 nurse tu pun sedang buat counter tu, tengah-tengah ward tu, sedang buat paperwork. Jadi dia pun tak nak raise alarm. Dia pergi masuk dalam bilik tu, dia pergi off balik. Dia off, dia check balik apa-apa semua, nothing happen. Jadi dia keluar balik, dia buat kerja sambung balik. About 10-15 minit later, dia kata bunyi bed tu sekali lagi, ada alarm lagi. That means patient need help in bed 2, but bed 2 tak ada orang. Bed 2 is empty, that one. Jadi BR ni cakap dengan nurse yang belakang dia tengah duduk tu, tengah buat paperwork juga. Ladies, bed 2 got no patient, right? The two ladies say no. You look at the monitor, there's a activation for need help for bed 2. Then the 2 nurses, impossible, there's nobody inside there. Dia kata this second time, just now I already went there and off. So just want to confirm that there's no patient down there. Confirm no patient. So how? But the sound still beeping, bunyi masih beeping. So they have to go and off the thing and assist whoever the patient inside. Jadi bila dia dengan nurse tu decide to go, the other nurse stay lah at the center part of the ward tu. Jadi 2 orang pergi. Ni kali 2 orang pergi confirm, dia masuk dalam bilik, dia on the lights again, check everything. Yes, there's nobody, but the switch is on. So they just off the thing. Then dia orang keluar. This time around they don't want to off the light, they leave the light on. Jadi masuk balik, dia dah rumah dia dah ternaik lah. Dia kata macam tak syok lah, kena kacau macam ni kan duty. Then dia ada nurse yang perempuan tu look cool, dia kata, tapi dia tak nak tunjukkan yang dia lebih takut daripada perempuan kan. Jadi dia pun pretend to be cool lah. Dia kata just pray my heart and then just to carry on my job. Sekali pukul 4 lebih, ada patient nak masuk, baru suruh pergi set up the room, set up the ward, bed tu 4 plus tu, new patient come in. Jadi bila dia masuk dalam bilik tu, diorang tengah set up tu, tolong apa-apa semua, pasang-pasang ni. Ini dia patient nombor tu cakap, who is that person? Who is that lady standing there? Can you imagine BR punya muka dengan nurse yang tolong? Ni ward lelaki tu, dia kata it's a male ward, but there's a lady down there at the inside the room, inside the first class room. Jadi dia BR tu dengan perempuan tu, where got, they look at the corner, she walk away already. The patient said she walk away already. Then he and that nurse look at each other and say,
I think you must be tired, you need rest, you take medicine, you sleep. Okay? Tomorrow morning the doctor will come and check. Okay, so the patient straight away sleep lah. Patient is dia kata about 50 plus year old man. So dia pun straight away keluar dengan tu nurse yang tadi check tu. Dia cakap nurse, I seldom come and work at this ward. What happened? Oh, dia kata she also not so sure, but this first time she heard that there's somebody else inside the room. When just now it was only the patient and the two nurses, which is him and the other lady nurse. So they just say, okay lah, can we just ignore it and pretend nothing happened. So they just carry on with their work until next morning and they go back. So he told me so far that's the only experience that he went through yang ada case macam gini lah. Tapi yang selainnya selama dia 6-7 tahun kerja, after that dah tak ada sangat lah, atau tak ada langsung lah. Mungkin kawan-kawan dia kena tapi untuk dia tak ada. So guys, kalau you all ada nurse, kenal-kenal nurse yang ada cerita-cerita seram pasal hospital, you all can give comments below. You all can share with us also. Mungkin kita akan ceritakan nanti in our next video. Okay? Okay guys, thank you so much for watching our videos. Jangan lupa like, subscribe and share. Thank you. Assalamualaikum guys. What's up?